Сегодня поменьше, да, народу будет? Сегодня рабочий день, Махарадж. Возможно, что с этим связано. Но еще до начала конференции у нас 5 минут, поэтому я думаю, что, ну, по крайней мере, в вопросе 60% тех, кто был опрашиваемым, сказали, что смогут сегодня подключиться. Поэтому будем надеяться, что подключатся преданные. Хорошо, вам нужно будет уйти, да, сегодня в 12, пораньше немножечко? Ну, 12, да, может 12:10. Угу. Просто Шрутакирти Прабху попросил на полчасика в этот раз попозже, но вот в 10:30 начать, у него там какая-то встреча важная. Поэтому я попросил подключиться Санкаршан Нитай Прабху в 12 часов. Поэтому если вам нужно будет уйти, можете тогда спокойно подключиться.
Интернет работает, да? На всякий случай. В общем, надо... Вот Шрутакирти Прабху подключился. Here he is. Харе Кришна, дорогой Шрутакирти Прабху. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо вам огромное за то, что вы подключились. Мы очень ждали этой встречи с вами. Thank you very much. We were waiting, so... Yes. Please forgive me. We had 2 meetings, one after another today, and I tried to get away as soon as possible. У нас было сегодня 2 встречи подряд. Я попытался освободиться как можно быстрее, поэтому извиняюсь за задержку. It seems to be the nature of devotional service. You know, the more service you get. You know, so I find myself. Go on. Такова природа преданного служения, что чем больше преданного служения, тем его становится еще больше. Yeah, this is not a complaint. This is our business somehow or other to more and more engage in Krishna's service. Это наше главное дело, это не жалоба, это наше главное дело все больше и больше погружаться в преданное служение. And for me, I've been accepting. Now I'm involved here in the temple with the community services, human resources. И сейчас я участвую в деятельности храма Кришна Баларам Мандира по связям с общиной, человеческие ресурсы и так далее. And ISKCON Vrindavan Vaishnava Care. В рамках ISKCON Вриндаван забота о преданных. You know, it was many years ago, 1975, when I was with Srila Prabhupada in Hawaii. Много лет назад, в 1975 году, когда я был с Шрилой Прабхупадой на Гавайях. So the same things happening that are happening now, they would go on when Prabhupada was here as well. Те же самые вещи, которые происходят сейчас, происходили и во времена Шрилы Прабхупады. You know, sometimes devotees will say they wish Prabhupada was here so that everything would go very smoothly. Иногда преданные говорят, очень хотелось бы, чтобы сейчас с нами был Шрила Прабхупада, тогда бы все шло очень гладко. But even when Prabhupada was here, things didn't necessarily go very smoothly. Но даже когда Шрила Прабхупада был здесь, далеко не всегда вещи шли очень гладко. So in 75, he came to Hawaii, and the temple president, he had just been removed. В 1975 году Шрила Прабхупада приехал на Гавайи, и там только сняли президента храма. He was, anyway, for various reasons, he was removed. По разным причинам его пришлось снять. And they were looking for a new temple president. И они искали нового президента храма. So Prabhupada's secretary, my godbrother and good friend, Paramahamsa Swami, he said, Shrutakirti can be the temple president. И секретарь Прабхупады, который тогда был
Парамахамса с вами, также мой очень хороший друг, он сказал, Шрила Прабхупада, Шрутакирти может стать президентом храма. And Prabhupada, he just smiled and laughed, and he said, no, he said, Shrutakirti is too easygoing. И Шрила Прабхупада рассмеялся, он сказал, нет, Шрутакирти слишком легко живет. So Prabhupada, of course, I had been with him for 2 years, so he understood my nature. Я уже с Шрилой Прабхупадой к тому времени был в течение 2 лет, и он понял мою природу. As we say, it wasn't a criticism, it was just a fact, it was a statement. My nature was a difficult time telling people what to do. И это не было критикой, просто Шрила Прабхупада отметил мою природу. Мне сложно говорить людям, что они должны что-то делать. And of course, this is the business of manager, business of temple president is to engage people. И такова деятельность президента храма, он должен занимать людей. And this, of course, is the expertise of spiritual master, pure devotee. He knows exactly how to engage everyone to best have them do service. Такова квалификация истинного духовного учителя. Он может понять природу людей и занять их в соответствии с ней. Of course, the funny thing was, 1 year later, I did become temple president in Hawaii. Но самое смешное то, что через год я все-таки стал президентом храма на Гавайях. And that was with Prabhupada's approval. С одобрения Шрилы Прабхупады. Yeah. And he said at that time, he said to the GBC, yes, he said he can be temple president. He said, you can trust him. Шрила Прабхупада в тот момент сказал GBC, да, он может быть президентом храма, вы можете ему доверять. And we know if we go back to the very beginning, Prabhupada would say that Krishna consciousness, everything, our society is based on love and trust. Если мы вернемся немного назад, Шрила Прабхупада говорил, что в нашем движении сознания Кришны все основано на любви и доверии. But we also have to understand people's nature. We have to know love must be there. Love means taking care of the devotees. Но мы все равно должны понимать природу преданных, потому что любовь означает, что мы учитываем их природу. But trust is something that only comes after time. It has to be built over time by understanding. Но доверие приходит со временем, когда мы наблюдаем. It's like if you see pictures of Prabhupada, especially you'll see sometimes going to the airplane, coming off of the airplane. Мы можем рассматривать фотографии Шрилы Прабхупады. Есть фотографии, где он идет на самолет, там, где он выходит из самолета. So Prabhupada, in the 10 years, 11 years he was traveling, there was always one briefcase. В течение 10 или 11 лет Шрила Прабхупада практически непрерывно путешествовал, и у него был один знаменитый чемоданчик. So for many years that briefcase that was called Prabhupada's white bag. И очень часто этот чемодан называли сумка для путешествий Шрилы Прабхупады. And for the last few years, the white bag became the red bag. The white bag was given up, and then Prabhupada had a red bag. И вначале это был белый чемоданчик, но потом в конце это был красный чемоданчик. So this white bag, this was Prabhupada's, where he kept all his most valuable things as he traveled. И вот этот чемоданчик, в нем Шрила Прабхупада возил самые ценные вещи, которые у него были во время путешествий. So in this white bag would be Prabhupada's passport, his visas. Там находился паспорт Шрилы Прабхупады, его визы. His bank account, BBT bank account book. Его чековая книга BBT. Prabhupada had no personal bank account, but he had BBT.
У Шрилы Прабхупады не было личного банковского счета, но у него был счет BBT. And of course, also as he traveled, sometimes he would get Guru Dakshin. Иногда, когда он путешествовал, ему давали Гуру Дакшину. There would be one picture of his Guru Maharaj was in that bag. Также в этом чемоданчике всегда была фотография его духовного учителя. And items from his desk. И также те вещи, которые расставлялись у него на столике. So having all his important papers, his passport like that, he always kept an eye on that white bag, especially in travel. И поскольку в этом чемодане находился его паспорт и все ценные вещи, Шрила Прабхупада всегда следил за этим. So after about 6 months, I was able to carry Prabhupada's white bag when we traveled. И когда уже прошло 6 месяцев с того момента, как я начал путешествовать с Шрилой Прабхупадой, Шрила Прабхупада доверил мне этот белый чемоданчик. When he would arrive at his destination airport, most any devotee from that temple, they could take his suitcases, but no one could take the white bag unless he knew who you were, unless he had complete faith and trust. И когда встречали Шрилу Прабхупаду, то он отдавал им остальные чемоданы, но белый чемодан мог нести только доверенный человек. So again, after some time, I was in the travels, I would carry the white bag. Ну и вот наступил момент, когда мне доверили этот белый чемоданчик во время путешествий. Then as soon as we would arrive at the temple we were staying at his quarters, you would take out the items that would go on Prabhupada's desk. Как только вы прибывали на место, где Шрила Прабхупада останавливался, нужно было из этого чемодана извлечь все вещи, которые должны были стоять на столе у Шрилы Прабхупады. And then in every city, at every temple where he stayed, there was always Elmira. И в каждом храме, в каждом месте, где Шрила Прабхупада останавливался, там был специальный шкафчик. Yeah, Elmira was metal cabinet, metal locking cabinet with lock device. Там был сейф, который закрывался на замок. Yes. So once everything was taken out of the white bag, put on his desk, then the white bag was put into the cabinet and was locked. Как только все необходимые вещи доставались и были расставлены на столике, белый чемодан сразу же закрывали в сейфе. Yeah. So we also learned this from Srila Prabhupada. Everything had to be taken very nice care of. Это то, чему мы научились от Шрилы Прабхупады, то, что о каждой вещи нужно заботиться правильным образом. This is one thing we learn as devotees, because everything belongs to Krishna, it doesn't mean we don't care. Поскольку все принадлежит Кришне, это не означает, что при этом мы ни о чем не должны заботиться. Sometimes we may see at a temple, you have people driving the temple vehicle, it will run out of water, will run out of oil, will run out of gasoline, because it's not my vehicle. Мы можем часто такое видеть в обществе преданных. Какой-то водитель, ему доверяет храмовую машину, и посреди пути там заканчивается масло в двигателе, или топливо заканчивается в двигателе, или вода в брызговике заканчивается, потому что это не моя машина. But with Srila Prabhupada, it was just the opposite, because everything belonged to Krishna. Everything should be taken care of very nicely. Но в случае с Шрилой Прабхупадой все было наоборот. Поскольку все принадлежит Кришне, обо всем нужно заботиться наилучшим образом. And that, of course, included even our very bodies should be taken care of very nicely, because they're engaged in Krishna's service. Включая наше собственное тело, которое тоже принадлежит Кришне, должно быть использовано в служении Кришне, поэтому о нем нужно хорошо заботиться. Just like I would say with Srila Prabhupada, and just before lunch, he would take massage for an hour and a half.
Как в случае с Шилой Прабхупадой, каждый день перед обедом в течение 1,5 часа он принимал массаж. His age, he would take very quick walk for over 1 hour. He would walk very fast for 1 hour. Каждое утро он выходил на прогулку и быстрым шагом проходил где-то в течение 1 часа. Mm. And again in the evening, before he took rest, he would take a massage. И вечером, перед тем, как отдыхать, он тоже принимал массаж. So he showed us that devotee takes care of everything in Krishna's service, especially his own body. He takes very good care of it so that he can do his service very nicely. Так Шрила Прабхупада преподал нам этот урок, что в служении Кришне мы должны обо всем хорошо заботиться, в том числе о нашем теле, чтобы оно могло служить. Mm. So that white bag, as I said, was very valuable possession of Prabhupada's. And we would be, if we were able to hold the white bag, carry the white bag, then you knew Prabhupada had faith in you. He trusted you. Итак, как я уже объяснил, этот белый чемоданчик был самой ценной собственностью Шрилы Прабхупады. Если кому-то доверяли носить этот чемодан, то значит, это был очень доверенный человек. So I know last week we had many people for this class, and we stopped a little quickly last week. And I know it's early on, but I was thinking if anyone has their questions they would like to put up, we could spend more time discussing with the devotees Srila Prabhupada. В прошлый раз мы очень быстро закончили нашу встречу, и я не успел особенно ответить на вопросы, поэтому сегодня, если у вас есть вопросы, мы можем посвятить этому время. As I said, I just came off of 2 hours of different meetings, head of department meetings, PR meetings. So my head is also filled with meetings at this moment. Я 2 часа сейчас присутствовал на разных собраниях. Была встреча департамента, потом встреча по связям с общественностью. Поэтому у меня сейчас голова наполнена встречами. And if there's any particular stories about Srila Prabhupada you would want to hear, we can do that. Поэтому, если вы хотели услышать историю о Шриле Прабхупаде на какую-то определенную тему, то я готов это сделать. Let me see. Пишите в чате, да. So here in Vrindavan, they started the other day Vrindavan Kumbh Mela. Несколько дней назад здесь во Вриндаване началась Кумбха-мела. So the government, they're very interested. They're promoting very much Vrindavan, Mathura, and Govardhan as a pilgrimage site. Сейчас правительство уделяет большое внимание тому, чтобы рекламировать Вриндаван, Говардан как место паломничества. So again, the government, they've invested over 100 crores of rupees for this festival. Около 100 миллионов рупий было выделено правительством на организацию вот этого фестиваля Кумбха-мелы во Вриндаване. And for our part, ISKCON, we have very nice site at the festival. У Искона во Вриндаване на этом фестивале очень хорошее место. And of course, we're keeping it very simple as Srila Prabhupada did. И мы делаем эту программу очень простой, так как ее дал нам Шрила Прабхупада. So we'll be, throughout the next 5 weeks, we'll be distributing prasadam. Следующие 5 недель мы будем раздавать прасадам. And we'll be on stage doing kirtan. На сцене мы будем петь киртан. And of course, distributing Srila Prabhupada's books. И, конечно же, мы будем распространять книги Шрилы Прабхупады. So for me, after almost 50 years and coming
coming to India for such a long time, this will be first Kumbh Mela festival that I'll be attending. И хотя я приезжаю во Вриндаван уже около 50 лет, это будет первый фестиваль Кумбамелы, который мне удалось посетить. So did anyone have any question at this time? Итак, появились ли вопросы? Да, у нас появился вопрос к Шрутакирти Прабху. Скажите, пожалуйста, про тему сотрудничества преданных. Could you please describe something about cooperation between devotees? Еще вопрос. Еще так. Yes. It's Ananda Bolo. Very nice name, Ananda Bolo Hari. Hare Krishna. У вас очень вдохновляющее имя Ананда Болахари. It's a very good question. Очень хороший вопрос. Just this morning, every morning after Mangalartik, we read the Prabhupada's quote of the day from the calendar. Каждое утро сейчас заведено во Вриндаване, мы после Мангаларати читаем цитату Шрила Прабхупады из календаря. So this morning, Prabhupada told little story this morning. Сегодня утром Шрила Прабхупада рассказал нам особую историю. And Prabhupada told how the father, the aged father, he's getting massages from his son, from his sons. В этой истории рассказывается, что пожилой отец, ему сыновья вместе делали массаж. So he said the different sons, they're massaging the body of the father. Сыновья массировали различные части тела отца. And one is on the right side of the body, and the other one is on the left side of the body. Один делал массаж левой части тела, другой правой части тела. So the sons, they're also competing with each other. И эти сыновья между собой соревновались. So the son on the left side, he's hitting his father on the opposite side where his brother is. И один из сыновей, он так вот соревновался со своим братом, что начал пытаться ударить его, вместо этого бил отца. And then the son on the right side, he's poking the father on the opposite side, on the left side. А тот сын, который с другой стороны был, пытался на ту сторону достать. He said, so the only thing that's happening, he said, the father, he's being poked and poked by both sons and he's dying. Father is dying because of the sons. И это все дошло до того, что отец чувствовал так, что вот он вот-вот помрет от такого массажа. So this is what it means, how important it is that we, in Prabhupada's society, we have to learn how to cooperate with one another. Поэтому это настолько важно, что мы в этом обществе научились сотрудничать для удовлетворения Шрила Прабхупады. And this, of course, is also how important it is that management understands how to facilitate those who are under them. Также очень важно, чтобы те, кто занимают положение менеджеров, понимали, как они могут оказать содействие тем людям, которые под их руководством работают. Because the very word in English, cooperation, doesn't mean to give orders. It means we have to understand working together. Сотрудничество не означает, что мы просто отдаем приказы и ожидаем, что все будут выполнять. Сотрудничество означает, что мы можем наладить одновременное действие многих людей. So it's very important that we respect each other. При этом очень важно, чтобы мы уважали друг друга. Cooperation doesn't mean always you do what I say. That's not cooperation. Cooperation is to understand the needs of one another. Сотрудничество означает, что не просто я отдаю приказы, а вы выполняете. Сотрудничество означает, что мы понимаем потребности друг друга.
Prabhupada, he would stress how important it was for those in charge to give facility, Шрила Прабхупада подчеркивал, что ответственный человек должен обеспечивать какие-то возможности, not to crush the enthusiasm of the devotee, but to engage that enthusiastic spirit. Он не должен разрушать энтузиазм преданным, но должен занимать правильным образом их энтузиазм. Of the individual devotee. Индивидуальных преданных. I told you how then in 1976 I became temple president. Я уже рассказывал, что в 1976 году я стал президентом храма. So I had spent 2 years with Prabhupada, so I did learn some things, how to try to engage people in service. Я провел с Прабхупадой около 2 лет, и я уже понимал, каким образом можно занимать вот этот энтузиазм преданных. Prabhupada, he didn't spend a lot of time in meetings. Шрила Прабхупада никогда не тратил много времени на собрания. When devotee would come in, sometimes they would come in and they say, Prabhupada, we should do this and we should do this. Иногда преданные приходили к Шриле Прабхупаде и говорили, мы должны делать это, мы должны делать то. And Prabhupada would just look and say, do it, you do it. И Шрила Прабхупада говорил, хорошо, тогда ты это и делай. Because sometimes we have this attitude, we'll say, well, in the temple, they're not doing this and they're not doing this. So Prabhupada would turn it around and say, you do it. Потому что иногда мы приходим к лидеру и говорим, вот в храме этого не делают и того не делают. Шрила Прабхупада сразу же говорит, хорошо, тогда ты это делай. I'm sure you know all over the world, the sneakers, the shoes, Nike. Наверняка вы знаете, это вот знаменитый бренд обуви Nike. So their saying is just do it. И у них есть девиз. So I Просто said, делай это. Prabhupada, he said that before Nike even existed. He would say to his disciples, just do it. И Шрила Прабхупада пользовался этим девизом задолго до Nike. Он всегда говорил, просто делайте это. So I remember temple president, it was 1977. И я вспоминаю то время, когда был президентом храма, это был уже 1977 год. And one of my godbrothers came into the office one day and started speaking about having a Rath Yatra festival. В офис зашел мой духовный брат и начал говорить о том, что было бы здорово провести фестиваль Радха-ятры. So, of course, we had never had a Rath Yatra festival in Hawaii at that time. В то время у нас еще ни разу не было Радха-ятры на Гавайях. So he was talking and talking, we should do like this, and we can do this, and we can do this. Он пришел и начал рассказывать, да, нам нужно провести фестиваль, нужно сделать то, нужно сделать это. So I just repeated Prabhupada's instruction. I said, do it. Я повторил наставление Шрилы Прабхупады. Я сказал ему, хорошо, тогда ты это и сделаешь. And it happened. И это произошло. This is actually the only thing we can do in Krishna consciousness, only thing we do in life, we desire. Самое главное, что должны делать в жизни, это проявлять желание. And then, of course, it's up to Krishna to fulfill that desire. Исполнить это желание может только Кришна. So this is also part of what it means to cooperate together. И это вот одно из пониманий того, что значит сотрудничать между собой. And in order to do that, we have to, of course, let go of our false ego. И для того, чтобы это осуществить на практике, нужно расстаться с ложным эго. Ananda Bolo, does that answer your question some? Это отвечает на ваш вопрос? Да. Да, Шрутакирти Прабху, еще у нас вопрос в чате. Как без
личные реакции Шрилы Прабхупады понять, что я не усложняю духовную жизнь ненужными вещами, но и не слишком упрощаю. Читая вашу книгу, становлюсь очень счастливой, но и боюсь слишком расслабиться. He is reading the question from a chat. Thank you. In this question, devotee is asking, he is saying that I read your book, What is the Difficulty? And I became very happy. And I want to understand, is it really what I'm doing satisfying Srila Prabhupada? How can I understand this? Do I using proper things in my practice? How to understand? Is Srila Prabhupada happy with us? Of course, you know, for a devotee, for a disciple, basic instructions are there. Для каждого преданного есть основные наставления, которым он должен следовать. And which means, of course, chanting our rounds, following the principles. Повторение 16 кругов, следование 4 регулирующим принципам. But then from that, of course, as we can take advice from senior devotees who know. Также мы можем получить совет от старших преданных, которые понимают, что нужно делать. But Prabhupada, he was sometimes very simple. He would just say, do something practical for Krishna. Но Шрила Прабхупада был очень практичным, и он часто говорил, делайте что-то полезное для Кришны. We know from the very beginning, just like Satsarup, way back in 1966, he had a job. Как, например, еще в 1966 году Сатсваруп Махарадж, он в то время работал. And there were others as well. И были также другие преданные, которые работали. So, from hearing Prabhupada preaching, they were thinking the job is material. I should just give up the job and live in the ashram. Из проповеди Шрилы Прабхупады у них родилась идея о том, что работа – это материальная деятельность, поэтому нужно оставить работу и жить в ашраме. But Prabhupada said, no, he said, your job is not material. Но Шрила Прабхупада возразил, он сказал, нет, ваша работа не является материальной. He said, everything you're earning, you're giving to the Krishna consciousness movement. Все, что вы зарабатываете, вы отдаете движению сознания Кришны. So that's Krishna consciousness. Это и есть сознание Кришны. Our Ambarish Maharaj, your namesake Ambarish Prabhu. We all know Ambarish Prabhu. Есть также знаменитый ученик Шрилы Прабхупады по имени Амбариш Прабху. Ambarish Prabhu, he's given, I don't know, $30 million or more to the project in Mayapur. Он отдал $30 миллионов и даже больше на строительство храма в Майяпуре. So one time he said to me, if you want to always think of Krishna, he said, give your money to Krishna. You'll always be thinking about Krishna. И однажды он сказал мне, отдай свои деньги Кришне, тогда ты все время будешь думать о Кришне. Yeah. So, you know, money has different aspects. It's not just paper money. Money means our time, our energy. Деньги – это не только бумажные купюры, это наше время, наши какие-то усилия. It's currency. It's our currency. Это наша валюта. So however we're giving, we say give our blood, huh? Body, minds, and words. Мы должны посвятить свое тело, ум, речь служению Кришне. So where you put those things, then you'll always be thinking in that way. So in this way, we think about Krishna. И туда, куда мы отдаем эти вещи, мы об этом и будем думать. Если мы отдаем их Кришне, мы будем думать о Кришне. It's where we put our energy, where we put our desires to serve. Если мы помещаем туда свою энергию, свое желание служить. Does that make sense?
Понятно? Можно следующий, да, вопрос? Расскажите о том, как Шрила Прабхупада проявлял свою личность в вашей жизни после ухода. И если возможно, то приходил ли к вам Шрила Прабхупада во сне? Could you please describe your association with Srila Prabhupada after his departure from this world? Hmm. If he came to your dreams? That's a nice question. Yes, of course. I've had dreams about Srila Prabhupada, maybe many dreams. Да, конечно, у меня после ухода Шрила Прабхупады было общение с ним через сны. Since you asked, I've had two kinds of dreams. У меня было два вида снов. So sometimes the dream was where I never realized Prabhupada has even left and I'm just his servant. Иногда сны были такие, что как будто Шрила Прабхупада никуда не уходил, я продолжаю действовать как его слуга. So that's definitely dreamlike because I have no understanding that Prabhupada has left us his physical presence. И это было действительно больше как сон, то есть я не осознавал, что Шрила Прабхупада оставил наше присутствие. But then a few times Prabhupada appeared. Но несколько раз Шрила Прабхупада появлялся по-другому. And I'm completely aware that he's appearing before me, that he's gone and now he's here giving me his darshan. Но в тот момент я четко сознавал, что Шрила Прабхупада уже нас оставил, а сейчас он просто дает мне даршан. Well, I can tell you one of the dreams I had about Prabhupada, and it was just maybe a year ago. He had come and he had a servant, and the servant was a Russian devotee. Один из этих снов был у меня год назад. Появился Шрила Прабхупада, и у него с собой был слуга, русский слуга. Yes. But again, in this dream, Prabhupada was still here on this planet. Но в этом сне Шрила Прабхупада был все еще на этой планете. And when I saw the devotee, he was coming to the temple, and again, I would become Prabhupada's servant, and this Russian devotee was going to go back to the temple he had come from. И в этом сне менялись ролями. Этот преданный должен был отправиться обратно в Россию, в свой храм, а я должен был стать слугой Шрилы Прабхупады. So Prabhupada was in his sitting room, and the devotee said to me, Prabhupada hasn't been feeling so well, and he's not giving lectures right now. И этот преданный, Шрила Прабхупада сидел в своей комнате для приема гостей, и этот преданный сказал мне, Шрила Прабхупада сейчас не очень хорошо себя чувствует, он не дает лекций. And he said to me that you should make some nice juices for him, nice vegetable juices for Prabhupada. Этот преданный сказал мне, чтобы помочь Шриле Прабхупаде, ты должен для него сделать хорошие овощные соки. So I went into the kitchen, and of course I started making juice with carrots and celery and spinach to give to Prabhupada because of what he had said. И я пошел на кухню, взял морковку, шпинат и начал выжимать сок в соответствии с наставлениями этого преданного. So then I brought him a juice, and then I woke up. Я принес сок Шриле Прабхупаде, и в этот момент я проснулся. Usually when I have dreams of Prabhupada, they're not very long dreams. Когда Шрила Прабхупада приходит во сне, обычно это очень короткие сны. Another time I also had a dream like that where I was Prabhupada's servant. Другой раз был сон, в котором пришел Шрила Прабхупада, я был его слугой. So I was in the servant's room and I hear Prabhupada ringing the bell. Я был в комнате для слуг, и я услышал, как Шрила Прабхупада зазвонил в колокольчик. So as I did so many thousands of times, I ran into the room and I offered obeisances.
И как я обычно это делал, я быстро забежал в комнату Шрила Прабхупады и принес свои поклоны. And Prabhupada was sitting behind his desk and he was very relaxed. His feet were out under the desk and his hand was back behind his head like this. Шрила Прабхупада сидел в очень расслабленной позе, его ноги были на столе, он откинулся на спинку. And in his left hand, he was holding a cell phone. И в левой руке у него был сотовый телефон. And when I sat up, he looked at me and he said, "What is your phone number?" He said, "In case I need to call you." И Шрила Прабхупада спросил, у тебя какой номер? В случае, если мне нужно будет позвонить тебе, дай мне свой номер. So when I saw him like that, I started laughing so hard, I just woke up from the dream. И я начал просто закатываться от смеха и проснулся. So I put that dream on, I mentioned that dream. I told the story on my social media, on my Facebook account. Я описал эту историю у себя на странице на Фейсбуке. So one of my god sisters, she commented, she says, "What is Prabhupada's number? I really need to talk with him." И одна из духовных сестер написала мне, а какой номер у Прабхупады? Мне нужно очень срочно с ним поговорить. Another devotee wrote me and said, "What kind of a phone was it?" Другой преданный написал вопрос, а какая модель телефона была у Прабхупады? And I said, "Oh, it was a Nokia." Because in India, everybody has Nokia phone. Я ему сказал, что у него был Nokia, потому что в Индии у всех Nokia. So sometimes dreams they're just funny, but Prabhupada is there. Иногда сны бывают смешные, но Шрила Прабхупада там присутствует. But as I said, there are other times when, and this happened a few times, Prabhupada, he just appeared before me, standing in front of me. Но есть другие виды снов, когда Шрила Прабхупада появлялся и вот прямо как будто рядом стоял со мной. And there's almost nothing behind him. As all I see is Prabhupada, and he has standing and he has big garland around his neck. И в этом случае не видно больше ничего. Вот Шрила Прабхупада, у него на шее большая гирлянда. And as soon as I see him, I realize Prabhupada's appearing to me. И как только я видел его, я понимал, да, это Прабхупада появился передо мной. And I would just fall like a stick, do dandavats right at his feet. И в этом случае я падал прямо к его стопам, делал дандават. And I could, holding his feet, И я мог взять, прикоснуться к его стопам, because he's present before me. потому что он присутствовал передо мной. And I literally would be crying. Я буквально рыдал. And the one time it happened, I was lying there on the ground and I look up at Prabhupada. И вот однажды было такое явление, и я лежал у стоп Шрилы Прабхупады, и я приподнял голову. And he patted me on the head. И он погладил меня по голове. And he said, "Don't worry, everything will be all right." И он сказал мне, не переживай, все будет хорошо. And as soon as he said that, and I was there, very emotional, and of course I woke up immediately. И поскольку это такая встреча пробуждает сильные эмоции, я сразу же проснулся. One thing also interesting, all of these dreams happen at 4 o'clock in the morning, just as I'm about to get up. Что самое интересное, все эти сны у меня происходят в 4 часа утра, прямо перед пробуждением. Right during Brahma Muhurta hours. Во время Брахма Мухурты. So a few years had passed and I had exact same thing happen. Prabhupada just appeared before me, and he appears before me like he looked when I was his servant. Very beautiful, very golden, very effulgent. И
В следующий раз, это было уже через несколько лет вот после этого первого сна, Шрила Прабхупада опять появился передо мной, золотистый, сияющий, прямо как в то время, когда я был его слугой. So he's in front of me, and again I fall down like a stick, offer dandavats, and hold on to his feet. И опять я падаю к его стопам, хватаюсь за его стопы. And this time, I looked up at him, and he just looked at me. И в этот раз я приподнял свою голову, чтобы посмотреть на него, а он посмотрел так внимательно на меня. And he said, "Take a stand." И он сказал, вставай. And as soon as he said that, I woke up. Как только он это сказал, я проснулся. So that happened many years ago, maybe 20 years ago. Это произошло лет 20 тому назад. And it's one instruction I remember a lot, to take a stand. Take a stand, what does it mean Take a literally? stand means you take a position. It means you stand up for what you know is right. Take a stand. То есть буквально это значит, что ты должен стоять за то, что ты должен делать. It means don't just sit back and watch everything happen if you know things aren't right. It means you should speak up and do something about it. То есть если ты видишь, что что-то происходит неправильно, ты не должен просто сидеть расслабленно, ты должен предпринять активное действие. For me, it means I've shown you everything. I've given you everything. You've had my association, so you have obligation. Для меня это что означает? Что поскольку ты получал много со мной общения, ты много всего получил, поэтому у тебя есть обязанность передо мной. And for me, it's also important instruction because, as Prabhupada said, I'm easygoing. So my nature is not to take a stand. И для меня это также определенное наставление, потому что я люблю действовать в таком более расслабленном ритме. То есть для меня не так просто взять ответственность за что-то. My nature is if I see devotees doing things that I know is wrong, I won't say anything. That's my nature. Моя природа такая, я даже вижу, что кто-то, что-то не совсем правильно делает, и я ему ничего не скажу об этом. Because I don't like confrontation. Потому что я не люблю конфронтации. So the instruction to me means just the opposite. It means you have to do something. That's your duty. Для меня это наставление означало, что ты должен что-то делать, это твоя обязанность. Does that make sense? Понятно? So we know. So spiritual master, he can appear anytime he wants. He can give instructions. He can give association. Духовный учитель может появиться в любое время, он может дать наставление, может дать общение. And he can come to anyone. He can come to his disciples. He can come to his disciples' disciples. И Шрила Прабхупада может прийти к кому угодно, он может прийти к своим ученикам, может прийти к ученикам своих учеников. And we know from stories of people have come, he can even come to people to initially bring them to Krishna consciousness. Иногда даже происходит так, что он к новым людям приходит и помогает им прийти к сознанию Кришны. So Prabhupada is not limited in any way. Шрила Прабхупада не ограничен какими-то материальными мерками. Okay, I see we have more questions here. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, как вам удавалось, не спрашивая Шрилы Прабхупады, чувствовать его желание? We heard that you was able to understand Srila Prabhupada's desire without asking him. How did you manage that? By paying attention. Благодаря внимательности.
You know, Prabhupada said, you know, first class servant, he knows what to do without being asked. Шрила Прабхупада говорил, что слуга первого класса, ему не нужно ничего говорить, он сам понимает, что нужно делать. So it's something that can develop more and more over the course of time with your whoever it is you're associating with. И это то, чему мы можем научиться с течением времени, в зависимости от того, насколько мы близко общаемся с личностью. But for me, like I said, from the very first days, I learned that Prabhupada would do things just by looking at you. И с самых первых дней я начал учиться этому, потому что Шрила Прабхупада мог что-то попросить, ничего не произнося, просто взглядом. So, like I said, in those days, in the very first days I was with him, I would read Krishna book to him in the garden. Мое первое служение Шриле Прабхупаде было читать книгу Кришна в саду возле храма. But he never said, sometimes he would chant, sometimes he would talk, but he never would look at me and say, okay, now you should start reading Krishna book, you should read this story, you should do this. He would just look at me. И Шрила Прабхупада в это время, он мог с кем-то общаться. В садике, когда я туда заходил, он мог повторять джапу, и он никогда мне не говорил, что вот сейчас начинаю читать книгу Кришна, вот такую главу. Нет, он просто смотрел на меня. So just by the nod of the head, just by a little tilt, you knew now it's my turn to read Krishna book. И просто увидев этот взгляд Шрилы Прабхупады и покачивание его головы, я мог понять, вот наступило время, когда я должен начать читать книгу Кришна. And by understanding how he dealt with others in the situation, when they would say, where should I read? Prabhupada would say, anywhere. So these things I knew right away. Just start reading. Doesn't matter where. Я уже наблюдал до этого в случае другого преданного, когда тот начал расспрашивать Шрилу Прабхупаду, а что читать. Шрила Прабхупада сказал, читай в любом месте. И я понял, что да, я сам должен выбирать, что читать. Like we say we say Krishna consciousness. Как мы говорим, сознание Кришны. So first you have to become conscious, then you can become Krishna conscious. То есть сначала нужно стать сознающим, а потом стать сознающим Кришну. That means we should always be attentive. Это означает, что мы всегда должны быть внимательны. Sometimes on the morning walk, Prabhupada would be surrounded by a dozen or more devotees. Иногда, когда мы были на утренней прогулке, Шрила Прабхупаду окружало около 12 преданных, а может даже больше. And he would be talking as he was walking. Во время прогулки он обычно разговаривал. So sometimes and Prabhupada would walk very quickly. А прогуливался Шрила Прабхупада обычно очень быстро. But for everyone who was with him on the walk, you always had to pay attention. Но каждый, кто был на прогулке, должен быть очень внимательным. Because sometimes he would stop very quickly, just as fast as he walked, he could stop in an instant. Потому что иногда на прогулке, хотя шел он очень быстро, он мог моментально остановиться. So if we weren't focused on Prabhupada, he might stop and everybody else would take another step or two. Потому что если вы были невнимательны во время прогулки, Шрила Прабхупада резко останавливался, а вы за это время успевали еще 1-2 шага сделать. So sometimes people behind him, they would literally bump into Prabhupada, even step on his shoes, his feet. Поэтому те, кто были невнимательны, иногда прям натыкались на Шрилу Прабхупаду или даже ему на ноги наступали. And then Prabhupada would say, that's very bad. Тогда Шрила Прабхупада оборачивался и говорил, очень плохо. But it was always a lesson in learning that we have to be attentive. Devotional service, we always have to be attentive to what we're doing.
То же самое относится ко всему остальному преданному служению. Мы должны быть очень внимательны в том, что мы делаем. As we said, it is not mechanical process. Это не просто какой-то механический процесс. All the times I was with Prabhupada, I never saw him do a misstep. You know, he never tripped, never bumped into anything. He always was very aware of everything around him. Когда я был с Шрилой Прабхупадой, я никогда не видел такого, чтобы он на кого-то натыкался или во что-то врезался. Он всегда был очень внимательным в том, что он делал и как делал. So that's something, especially when dealing personally, it is very important that we know what we're doing, that we're attentive. And being Prabhupada's servant, you always had to know what you were doing every moment. Поэтому необходимо было иметь очень высокий уровень внимания, особенно если вы были слугой Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада знал в каждое мгновение, чем вы занимались. So Prabhupada, he brought that out of us, that to become aware of everything. И Шрила Прабхупада в других тоже пробуждал эту привычку всегда осознавать, что вы сейчас делаете. So it was just, what do we say? In English, they say the devil's in the details. You had to be aware of all the details around Prabhupada. В английском есть такая поговорка: дьявол, он в деталях находится, поэтому всегда необходимо осознавать все детали. Like I say, at lunchtime, I would bring him chapatis one at a time. Huh? He would start his lunch, but then you go back and forth from the kitchen, bring one more chapati, one more chapati. Как во время обеда я Шриле Прабхупаде подносил горячие чапати по одной за раз. Я приносил, потом смотрел, Шрила Прабхупада ест. Когда подходил момент, я бежал, приносил другую горячую чапати. So even when you're bringing these chapatis back and forth, for the last one, he didn't say, okay, that's enough, no more chapatis. He would just go, and then you knew it was done. И Шрила Прабхупада никогда не говорил, что все, больше чапати не нужно, но по движению его головы можно было понять: все, больше чапати не нужно. So that was Prabhupada. He didn't waste time. He didn't waste energy. Everything was just what was necessary. Такого был Шрила Прабхупада. Он никогда не тратил впустую время, он никогда не тратил впустую время, пустую энергию. Все было очень четко. Okay. I Следующий. think we have more questions. Yes. Как проявлял себя Шрила Прабхупада в роли лидера при разногласиях между его учениками? Каким практикам он прибегал, чтобы разрешить вопрос во благо всех? How did Srila Prabhupada resolve conflict between his disciples? What kind of methods he was using to resolve the problem between disciples? How did he solve problems? Yes, some conflicts between disciples. That's another thing I learned with Prabhupada. He never gave material solutions for our material problems. Это еще один урок, который я получил от Шрилы Прабхупады. Он никогда не пытался решать проблемы материальными методами. His problems were always his solutions were always transcendental. Его решения всегда были трансцендентными. Because there are no material solutions to problems. It just creates another problem. Если мы пытаемся решить проблему материальными способами, то это порождает какую-то новую проблему. So even in letters, if someone presented some difficulty, he would say, chant your rounds, follow the principles, read my books, and engage in service. Если в письме кто-то описывал какую-то проблему, Шрила Прабхупада несколько пунктов всегда перечислял: повторяй внимательно мантру, читай мои книги, следуй принципам. This is our problem. There was one time, just after a few months, when I was first with Prabhupada in India.
И одна история произошла, когда я уже несколько месяцев был Шрилой Прабхупадой в Индии. So I got malaria. Я заболел малярией. So if any of you have been unfortunate enough to have malaria, very serious illness. И те, кому из вас не повезло, и они болели малярией, они знают, что очень серьезная болезнь. Where you get such a bad headache, you can't even see any light. Light, it just, your head just wants to explode. Когда у вас эта болезнь, вы не можете смотреть на свет, просто все взрывается в голове, когда вы на свет смотрите. And every day you'll get very high fever. Каждый день очень высокая температура. And each day that fever will get higher and higher when it happens. И с каждым днем эта температура повышается все больше и больше. So if you don't treat it, with just in a few days, you'll die. Если не лечиться, то через несколько дней вы умираете. So growing up, I never had a very serious illness, colds, flu, but never got very ill. У меня были какие-то простые болезни, типа простуды, но я никогда вот так вот серьезно не болел до этого. But I had never been to India. In India, you can get many serious illnesses. До этого я никогда не был в Индии, а в Индии можно подхватить что угодно. So anyway, we were staying at one house, family house, life member house. So for 3 days, I was laid in the bed. Even as Prabhupada's servant, I couldn't even get out of the bed. И вот в это время мы остановились в доме одного почетного члена ИСККОН, но я был настолько сильно болен, что 3 дня я просто не вылазил из постели. So the proprietors of the house, they called one homeopathic doctor. He gave me some medicine, and within a day or two, I was feeling better. Хозяева дома вызвали гомеопатического доктора, он дал мне пилюли, и через день у меня началось улучшение. So when I got better, I was in Prabhupada's room one day, and I said, Prabhupada, I have never been so sick. И я уже смог зайти в комнату Шрилы Прабхупады, и я доложил Шриле Прабхупаде: Шрила Прабхупада, я до этого никогда так не болел. Sometimes I didn't understand who I was talking to when I was talking to Prabhupada. И в первое время я не сильно-то еще понимал, с кем вообще я разговариваю, когда разговаривал с Прабхупадой. Prabhupada saw things from different angle of vision. He didn't see things the way I saw things. Шрила Прабхупада на все вещи смотрел с совершенно другого угла зрения, совсем не так, как я на это смотрел. So when I said that to him, he looked at me with big surprise on his face. He said, oh, really? He said, our natural condition is to be diseased. И Шрила Прабхупада посмотрел на меня после этой фразы и сказал: что, серьезно? Это же наша природа, болеть. He said, being healthy, he said, that's very unusual. А быть здоровым – это очень необычное состояние. So what I understood over time was we all have a disease. It's there all the time. И со временем я это понял, что в действительности мы всегда больны. What's our disease? И в чем наша болезнь? Who knows? What is the disease? We always have it. Кто знает, какая болезнь, какой болезнью мы болеем все время? Авидья. We think we're this body. Но мы думаем, что мы это тело. We got Prabhupada called skin disease. We identify with this body. Шрила Прабхупада говорил, это кожная болезнь. Мы считаем, что мы это тело. So there's no material solution for that situation. И никакого материального решения для этой проблемы нету. So whatever problem was presented to Prabhupada, he understood the only way to solve it is on a spiritual level. Поэтому, какую бы проблему ни представляли Шриле Прабхупаде, он всегда
давал решение с духовной точки зрения. No, and much the people may not like the understanding. Prabhupada said, these things aren't important. He said, just like astrology. He said, we're not interested in astrology. Whatever Krishna does, that's okay. И все эти материальные решения проблем, Шрила Прабхупада говорил, взять, к примеру, астрологию. Она преданному абсолютно не нужна, потому что все, что с нами делает Кришна, это все хорошо для нашего блага. But like I said earlier, Prabhupada spent time taking care of his body to be healthy. Как я уже говорил, Шрила Прабхупада заботился о своем теле, чтобы оно было здоровым. Because like Lord Chaitanya had said, our body doesn't belong to us, belongs to Krishna. Потому что это тело не принадлежит нам, оно принадлежит Кришне. Just like we have no right to end our life, we have to engage this body always in Krishna's service. Точно так же, как мы не можем пренебрегать этим телом, мы должны занять его в служении Кришне. And do everything we can to keep it in a healthy condition. И прикладывать все усилия, чтобы это тело было в здоровом состоянии. But then whatever happens, we accept that as Krishna's mercy. Но все, что происходит, мы принимаем как милость Кришны. Okay, I see many, many more questions coming. Yes. Еще вопрос. Как я поняла, Шрила Прабхупада был открыт для всех учеников. Каждого учил одному и тому же, сотрудничеству, в частности. Почему же возникло движение ритвиков, отвергающее его же учеников? Шрила Прабхупада was teaching us in the same way all the disciples, but now we see that movement split in two parts like ISKCON and Ritviks. How did it happen? Both of them, they were receiving same treatment from Srila Prabhupada, but they have different ideas. As I've often said, these things were even going on when Prabhupada was present. Да, это происходило даже тогда, когда присутствовал Шрила Прабхупада. Prabhupada was once asked by a disciple, Lord Chaitanya doesn't say anything about taking initiation from Guru. Как кто-то спросил Шрила Прабхупаду, Господь Чайтанья нигде не говорит о том, что нужно получить посвящение у гуру. So Prabhupada quoted first sloka of Shashastakam, Tunadapi Sunichena. И Шрила Прабхупада тогда процитировал шлоку Тринадапи Суничина. He said, this is what it means to become humble, means to take initiation from spiritual master. И он объяснил эту шлоку, он сказал, что смирение означает, нужно принять посвящение у духовного учителя. Because by taking initiation, we humble ourselves to take instructions from a person. Получая посвящение, мы склоняем свою голову для того, чтобы получить наставление у этой личности. So these things happen because one doesn't actually want to surrender. We don't want to humble ourselves. И вот такие вещи, расколы различные происходят, когда мы не хотим быть смиренными. Hey, this is one of the defects in Ritvik. So you think you're taking initiation from Prabhupada, but is he there to chastise you? И один из недостатков в этой философии ритвиков, то, что вы якобы воображаете себе, что вы получили посвящение у Прабхупады, но будет ли он вас ругать? To chastise you from our puffed up nature, thinking we know everything. This is Guru's business, is to cut through your false ego. Потому что наша гордость заставляет нас так думать, а духовный учитель, его дело как раз разбить эту ложную гордость. So even one is given good instructions, if you can't accept it, then what can be done? И всем дают хорошее наставление, но если вы не можете принять их, то что можно поделать? You know, it will stop your ability to advance in devotional service. Это
прервет вашу возможность продвигаться духовно. I was with Prabhupada a few times where he asked his disciple to do particular service. Несколько раз я присутствовал рядом с Шрилой Прабхупадой, когда он просил учеников сделать какое-то особое служение. And they didn't want to do that service. А они не хотели делать этого служения. Even they were being asked by Prabhupada, pure devotee, spiritual master of the whole world. Даже хотя я их просил это сделать чистый, преданный, духовный учитель всего мира. The false ego is so big. Ложное эго так велико. So then Prabhupada, knowing they're his initiated disciples, on both occasions he said to them, you chant your rounds, you follow the principles, you do any damn thing you want. You do anything you want, yes? He said, do any damn thing you want. Dancing? Damn. Damn. Damn is, you know, bad word, damn things. Nasty. He said, do anything you want. Yes, do anything you want. But he said, do any damn thing you want. Такое слово, которое я, к сожалению, не знаю точно его перевод, но вот объяснил Шрутакирти Прабху. Шрила Прабхупада таким ученикам, которые отказывались выполнить его наставление, он говорил: хорошо, следуйте 4 регулирующим принципам, повторяйте 16 кругов и можете делать все глупости, которые хотите. So no one would disagree that Prabhupada was their spiritual master when he was here, but still some people didn't want to follow his instructions. И даже хотя все эти люди, они были непосредственными учениками Шрилы Прабхупады, они не хотели следовать его наставлениям. Prabhupada sometimes, he said, what the disciple means to follow a discipline. Discipline, disciple, that's the word comes from. Шрила Прабхупада объяснял слово «ученик», по-английски это disciple. Он говорил, что ученик означает дисциплина, то есть в английском языке эти два слова имеют один и тот же корень. So this is why we're in this material world. So that's not such an easy thing to give up, this independent spirit. В материальном мире не так просто расстаться с духом независимости. Okay, does that make sense? Понятно? So these problems are always there. Эти проблемы были всегда. So our whole process is one of surrender. И наш процесс заключается именно в этом, как предаться. So how do you surrender to someone cannot even give you an instruction? How do we surrender? Но как вы предадитесь тому, от кого вы не можете получить личного наставления? So all these things exist because we're puffed up by nature. That's why we're here. Поэтому все эти вот движения, они существуют из-за нашей гордости. Мы не хотим предаваться. Okay, Maharaj. Скажите, пожалуйста, случай, когда Шрила Прабхупада от чего-то от души смеялся, что его развеселило? Did you saw Srila Prabhupada laughing like anything? What was the cause of his laugh? Well, you noticed the first time I was with him reading Krishna book, the cause of his laughing was when Krishna was killing the demons. Prabhupada laughed and laughed until he cried. He was laughing so much. Первый раз я увидел, как Шрила Прабхупада смеется в первый день, когда я встретился с Шрилой Прабхупадой. Меня попросили читать книгу Кришна. Я читал историю, как Кришна убивает демонов. И Шрила Прабхупада хохотал до такой степени, что в какой-то момент у него слезы полились от этого хохота. Prabhupada had very, very good sense of humor. One of the things I appreciated so much was seeing Prabhupada laughing. У Шрилы Прабхупады было очень особое чувство юмора, и мне очень нравилось видеть, как Шрила Прабхупада от души смеется.
And I also made Prabhupada laugh. И я тоже делал так, чтобы Шрила Прабхупада рассмеялся. You know that story, yes, Maharaj? Yes. Знаете, да, эту историю? I should tell that story. Yes. So this was after being his servant for 1 year. Эта история произошла, когда я уже год был слугой Шрилы Прабхупады. So of course, I had a lot of experience. I was very confident. I knew what I was doing. У меня уже был серьезный опыт, я уже понимал, что я делаю. And Prabhupada was staying at Bhaktivedanta Manor. И Шрила Прабхупада в это время был в Бхактивиданта Мэноре. And I was giving him massage, which I did every day, hundreds of times. И я делал ему массаж, так же, как я делал это каждый день. So it was very simple. It would be straw mat on the floor. Prabhupada has his gamcha. I have gamcha on. И все было очень просто. Шрила Прабхупады был соломенный коврик, на который он присаживался. Он был в одной гамче, я тоже был только в одной гамче. And you would start with Prabhupada's head and you would end with his lotus feet. Массаж начинался с головы и заканчивался его лотосными стопами. So his head we massage with sandalwood oil, then the rest of the body with mustard oil. Массаж головы делался с помощью сандалового масла, все остальное тело массировали горчичным маслом. So after his head, I would massage Prabhupada's back and you would put some mustard oil on your hand, mix it up, and then start rubbing his back. Ну и массаж тела происходил очень просто. Вы растирали его тело, потом брали это горчичное масло, намазывали руки и растирали опять его тело. So we had the mustard oil was like half-liter bottle, sometimes liter bottle with the mustard oil in it. И обычно горчичное масло было в пол-литровой бутылке, иногда была литровая бутылка горчичного масла. So this one day at the manor, when after massaging Prabhupada's back, I had to move around to beside him so I could massage his arms, his fingers. И вот я делал массаж спины, и чтобы промассировать руки, мне нужно было обойти Шрилу Прабхупаду, стать сбоку. But when I moved around to the side, I accidentally knocked over the bottle of mustard oil. Но когда я обходил Шрилу Прабхупаду, я неожиданно задел эту бутылку с маслом, и она опрокинулась. So this was one of the things you shouldn't do. Это была одна из вещей, которые были недопустимы. Prabhupada wanted every time you put the oil in your hand, you'd have to put the lid back on the mustard oil. Шрила Прабхупада требовал, чтобы каждый раз, когда вы наливали масло, вы потом после этого закрывали пробку. The details. Это детали. So as soon as I did it, the bottle fell over, and Prabhupada was so quick, he picked it up, but mustard oil already fell onto the floor. It was shiny wooden floor. И Шрила Прабхупада оказался очень быстрый, он успел подхватить эту бутылку, но чуть-чуть масла разлилось на такой сияющий деревянный пол. And he yelled at me very loud. И он очень громко закричал на меня. And he said, "You fool, you'll be intelligent when you're 80. Он сказал: идиот, будешь умным, когда тебе 80 будет. I never liked to be chastised by Prabhupada, and this was very, very bad. He yelled very loud. И мне очень не нравилось, когда Шрила Прабхупада ругался, а тут он так громко закричал. And before I could do anything, he said, "Go get a cup and come back." И до того, как я как-то успел отреагировать, он сказал: бежи за чашкой и возвращайся сюда. So I ran out of the room and I came back with, like Tali, they have the little katuri, little cup. I came back with the cup.
И я принес маленькую чашечку, там была поднос, который на ней стояла чашечка, я принес эту чашечку. Of course, I'm very, very upset because Prabhupada just chastised me. Never like to get chastised by Prabhupada. Я был очень расстроен, потому что Шрила Прабхупада не так часто меня ругал. And he grabbed the cup out of my hands, he put it on the floor. И он выхватил эту чашечку у меня из рук и поставил ее на пол. And he put his hand right into the oil and starts scraping it into the cup. И он начал рукой собирать это масло и сливать его в чашечку. Then he said, "Do like I'm doing." И He's сказал, still yelling at me. и опять он громко закричал: делай вот как я тебе показываю. So now for the next few minutes, him and I are scraping this mustard oil off of the floor into this little cup. И вот в течение нескольких минут мы вдвоем собирали это масло с пола и сливали его в чашечку. So after a few minutes, all the oil was off the floor and was all in the cup. И через несколько минут мы собрали все масло в эту чашечку. And then he looked right at me. He said, "Now massage me with that oil." И Шрила Прабхупада сказал: а теперь делай мне массаж вот этим маслом. Imagine. He's telling me to massage him with the oil that fell on the floor. Представьте себе, он мне сказал делать ему массаж маслом, которое мы с пола собрали. So now he's upset. Now I'm even more upset because I feel like this is very bad. Он был расстроен, я был еще больше расстроен, как я буду его массировать этим маслом, которое с пола собрали. So for the next hour, I'm massaging Prabhupada with the dirty oil in this cup. И вот целый час я делал массаж Шриле Прабхупаде этим маслом, которое мы с пола собрали. So this is how one thing, Prabhupada didn't waste anything. Шрила Прабхупада очень не любил ничего тратить впустую. But for me, it was like even more of a punishment. Но для меня это было больше, чем наказание. So the massage went on for another hour. Так массаж продолжался еще целый час. He's not even looking at me, not talking, not doing anything. Шрила Прабхупада не оборачивался, не смотрел на меня, ни слова не сказал за этот час. And of course, I was his servant for a long, long time. I don't think I ever said to him the words, "I'm sorry." И хотя я был слугой Шрилы Прабхупады в течение долгого времени, я не припоминаю ни разу, чтобы я у него просил извинения за это время. My mind worked in a different way. Мой ум работал всегда по-другому. But the whole time I'm thinking, what can I do? Но все это время, пока я делал массаж, я размышлял, что же мне, как мне исправить ситуацию. Because I'm thinking Prabhupada's upset with me. He's angry with me. Потому что я видел, что Прабхупада, мне казалось, что он расстроен, именно он расстроен мною. So I'm thinking 100 times what to say to him, other than sorry. И я уже 100 раз подумал, что же мне такое сказать, чтобы как-то искупить свою вину. So now I'm massaging his lotus feet. So that means it's the end of the massage. И вот я уже массирую лотосные стопы Шрилы Прабхупады, это конец массажа. So I don't know, but to me, the whole room felt very, very heavy. И ощущение у меня было такое, что вся атмосфера в комнате очень-очень тяжелая. So finally, I'm rubbing his feet and I go, "Prabhupada." И вот я уже заканчиваю массаж стоп, и я говорю: Прабхупад, I said, "Thank you." большое спасибо. I thought it would take much longer for me to become intelligent. Я думал, что чтобы поумнеть, мне больше времени потребуется. So when I said that, Prabhupada started laughing and laughing and laughing and slapping his knee, and tears are coming out of his eyes. И когда я это произнес, Шрила Прабхупада просто залился смехом, начал хлопать себя
по ногам, и у него слезы полились из глаз. You remember what he said, you fool, you'll be intelligent when you're 80. Помните, да, что он сказал, ты в 80 лет, наверное, только поумнеешь. So I thanked him. Я поблагодарил его. So Prabhupada laughed, and then he said, oh, very nice. И Шрила Прабхупада одобрил, он сказал, да, очень хорошо. He said, when we were young boys, he said, when someone did something foolish, we would say that, you'll be intelligent when you're 80. И Шрила Прабхупада сказал, в детстве, когда мы проказничали и хотели как-то друг другу что-то зацепить, мы говорили, наверное, в 80 лет поумнеешь. He said, so I've used it on you. Я использовал это по отношению к тебе. But see, this year I'm 70 years old. И сейчас мне уже за 70. He said it to me when I was 22 years old. А мне сказали это, когда мне было 22 года. So I figure in 10 more years I'll become intelligent because Prabhupada gave me a blessing. Шрила Прабхупада сказал это, когда ему было 70, и я подумал, ага, значит, мне только лет 10 осталось для того, чтобы поумнеть. So Prabhupada appreciated a sense of humor. Шрила Прабхупада оценил мое чувство юмора. But I still consider it a blessing that I have to live until I'm 80 years old and then I'll become intelligent. Intelligent means to become Krishna conscious. Я принял это как благословение. Мне осталось ждать всего 10 лет. Мне сейчас 70. До того, как я поумнею. А поумнеть это значит стать сознающим Кришну. I'll realize I'm not this body and that I'm servant of Krishna. That's intelligence. Истинный разум состоит в том, чтобы осознать, что я не есть тело, я слуга Кришны. So that was Prabhupada. Таков был Шрила Прабхупада. Prabhupada loved all of us. Prabhupada loves all of us. Шрила Прабхупада любит всех нас. Он любил всех нас и любит всех нас. And whatever he says, whatever he does, even chastising, it's so we can become better. И все, что он делает, даже когда он ругает нас, он делает это для того, чтобы мы стали лучше. So that's why one has to find spiritual master. Именно для этого мы должны отыскать духовного учителя. Okay, I know there's other things there. I have to stop here. I have other duties to perform. Мне подходит время выполнять мои следующие обязанности. Я знаю, что там в чате еще очень много всего. But on the Bolo Hari Prabhu, you can save all these questions or comments and we can answer them next week. На Бола Хари можете сохранить эти вопросы, может быть, даже перевести на английский, чтобы я мог ответить на следующей неделе. Is that okay? Okay. Maharaj, thank you again for your... Thank you very much for the nectar. Everyone, thank you very much for your association. Our only business is somehow or other we do something for Prabhupada. And then everything is all right. Большое всем спасибо. Наше единственное дело делать что-то для Шрилы Прабхупады, и тогда все будет хорошо. I'm looking at, I appreciate seeing the devotees who let me see them because I can see how happy they are to hear about Prabhupada. И я очень благодарю тех, кто включает свое видео. Я вижу, как вы счастливы, слушая о Шриле Прабхупаде. So don't be shy. Поэтому не стесняйтесь. Everything is personal. It's very nice to see you when we're talking. That way class is more real. Очень приятно видеть вас, когда эти лекции становятся более реальными. Okay. Дорогой Шрутакирти Прабху, спасибо вам большое. Сегодня у нас подключилось больше 200 человек, еще был аккаунт в Ютубе. И это несмотря на то, что сегодня рабочий день, поэтому я хотел сказать, что преданные вас очень сильно любят. Although today is a Black Saturday in Russia, everyone is working. In spite of that, more than 200 devotees joined us in Zoom and YouTube.
So thank you very much for this wonderful association. Well, I can see how much attached the devotees are to Prabhupada by the smiles on their faces. Я вижу, что по улыбкам преданных, насколько они привязаны к Шриле Прабхупаде. So I thank you all for taking the time to be here. Поэтому я хочу всех поблагодарить за то время, которое они провели вместе с нами. Jai. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. We'll see you all again next week. Встретимся снова на следующей неделе. Jai. Hare Krishna. Hare Шрутакирти Krishna. Прабху ки джай. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Большое спасибо всем. Спасибо вам огромное.